something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha Malonji, it is a brand new week. It is a Monday. Welcome you to the show. Nokuba kulisayo Mighty Global Updates. Omkulu Kenneth Robert Simbila nga batuusako ebyabaddewo over the weekend mu Uganda and the whole world at large. Today in the studios ndi no mukulu, a human rights activist stroke advocate. Most of them prefer to be called advocates. Others wouldn't mind to be called activists. But anyways, kyonna kyanabalonzeeko kyetujja okugenda nakyo. He's an author and he's the ED of the Alternative Digital. We are going to be looking at the recent explosion of the academic credentials, the questionable academic
credentials of the politicians that we have contesting for positions in Uganda. Somehow, a degree appears from nowhere. Others just get papers before even your phone battery dies. They have a degree, they have a diploma. Now we have the mature entry. A lot of Ugandans don't understand so today we are going to dig deep into that. Niafuna mature entry, era mature entry yebera equivalent. Is it equivalent? Last time I was seeing lawyer Mabilizi ngagamba nti mature entry is not an equivalent of a USCE certificate. So someone who is using it as a certificate okubanga ate ali contesting for parliament, then they are wrong. So if you are going up and you are achieving a degree that you haven't achieved yet and you have a mature entry certificate, that means you are disqualified from contesting as a member of parliament. So we are deriving this discussion or conversation from the saga that is happening between Honorable Segona Medad akali amagwa ate n'omukulu Walukaga Matthias. Tugenda kubanga ate tubitunulira bulungi nnyo gwe munange yali mu kutulaba asobola okubanga ate conversation eno ogitegeera bulungi. It is a good morning here at TikTok. It is the 24th day of November 2025. Mr. Norman Tumuhimbise, you are most welcome. We all know you as someone who never shies away from speaking the uncomfortable truth. So everyone we want to bring to the public the uncomfortable truths, we know who to scoop out. A very good morning. Good morning. Both. Okay. So I know kutula musamu nyankole. Abakutuleba mulire mutta manyi abagambira atajita alitajiwome naye kanjiwome mwatuze mutya hamujambo mukodeyo ni mukatwina nyingi naye mwasuze mutya bannafa batulaba n'abatuwuliriza kubangira wayinza okubeerayo abayina amasimu naye nga bambi tebalaba naye nga bawuliriza then wabeerawo n'abawuliriza n'abalaba waliwo era balaba nga tewawuliriza ati tulina babonero naye tugenderaawo tujagenderaawo. How was your weekend, Mr. Ide? Mwetuli ng'Abaganda bagamba muziwambaza naye atakulekera nawe tumulekera era ennyanja ekutoomera kati naffe Uganda bwe batekulekera nawe tugirekera naye mwetuli. Thanks for providing me this opportunity once again. Nsuubira nti tugenda obagamba bijja babeerera ebyamakulu abalina obusungu obw'ettumbiizi nga tebuli justifiable nabo babeereko tubanyiize. N'abayina ebyamakulu nga basobola okugyamu ebyamakulu kwetwogera tusuubira nti nabo bajja kugyamuuko. Well, kakati abali mukutulaba omugenyi wange muwulidde bulungi nnyo njagala tugenderewo straight to the point, but before we go to dig deeper into the questionable credentials of the MPs that are contesting, n'abalala bakansilers abamu tebalina biwandiiso oba documents ezi supporting ebifo bye baagala okubanga ate beesimbako. Njagala tusooke tupicking engeri gy'olaba ebintu, the campaigns that are going on, the presidential nezino ezaba MPs ba councillors. How are you seeing everything, the momentum and everything? Ndowooza Maui yali mutuufu yagamba it's going to be the most quiet campaign. Era kituufu it's very quiet. Nti olwali n'enduulu zikendeddemuuko most likely either nga sente entono oba abalonzi essuubi lyabagwamu nti ne bakyamuukirira ne bakuba olwali mu bo muyinza okubeeramu abamanyi mbuno kana akalulu kali predetermined especially ku presidency. Kuba MP mukyalimu olutonotono naye ebisinga mu byonna nti obulimba nga bulijjo history bwabaddenga especially mu Africa nti ebisuubizo by'abeesimbyewo bibawa bannayuganda tebinnakyuka nnyo. Mulimu nja kukola enguudo, nja kutereeza ebyenjigiriza, nja kubawa federo. Okay, message tekyuse. Naye nga kiva mu kuba nti either be babigamba si be bategeere nnyo bye babalimba oba ababyogera nabo si babitegeere nnyo. Then wabaawo bali abamanyi amazima
mubanoonya akalulu nga bo bamanyi amazima naye amanya nti bw'anaaba kugamba federal yadde akimanyi talina buyinza bugikuwa naye gwe olwokuba ojja kucamuukirira ogimuwe rather omuwa akalulu oba bye babagamba si bye baagala okuwulira kubanga nzijukira waliwo omuntu omu eyeesimbawuko somewhere n'abagamba agenda bakolera olutindo naye nga wali tewali na mugga n'agamba n'omugga tujja kuguleeta benti bawona olutindo no nga yeesimbye kwa MP yanoonya kyabagamba nga tebakiraba n'agamba nza kubakola olutindo kashika tutinde mujera like nga tetulina mugga nagwo tujja tuleta omugga tujja kugusima tujja kusooka tusime omugga tutere olutindo ate endulu neevuga so bwobanga olina omuntu eyeesimbyewo nga obwongo bwe butwe bukola saasira baabuwe ate gwakiikirira kati obwongo buba nga ono alina half empty ono alina half full. So that's what is happening in our country. Bacandidates bali munana abeesimbyewo ku kifo ekyobwa president. Who has the most manifesto that you relate to? Sadly, even when my candidate, when nandibadde nzikirizamu nti si alina abantu ennyo abali awo abakubi b'olwali. Who is your candidate? I think I would, with the due honesty, I would, in my view, nze omuntu akulembera awo nandibadde nsobola okusaamu amaanyi ye Mugisha muntu. Because, okay, nti in a way, nti takyamuukiriza talimba bambi kyanasobola kyanakugamba bwe kikunyiiza, that is it. Kati kyova olaba nti n'abantu abeesimbye ku tiketi ya NT bebamu ku bantu bwandisuubidde nti omanyi bo tebafaayo oba kyamuukirira oba like bakuwa message nti bw'onaaba mu myaka nga 12 mu maaso you will refer to them because kyebagenda okugamba kyebasobola. I think his manifesto, in my view, it is real. Then wabeerawo ne bakandidate singa manyi tulina okwawula candidate ali popular ne candidate ali real. Okay. So it is possible to sort of kufuna candidate nga ali popular naye nga message yennyini yadde ali popular nga teri clear. Message ye nga teri clear. Yes. Nga talina message nga message teriiwo. Sina kindi nga naye yeetaaga guidance okutereeza mu message ye because bwebalaba of course ng'oggyeko ebyogerwa ku Mafaabi for instance naye he may because politics is tricky. Weewalanga nnyo okusuubiza ebintu 10 naye nga mu mutima omanyi osobola omukaaga. Naye olw'okuba abantu abasinga beera bagala nnyo okukyamuukiriza abalonzi promising ebintu 10 kyova olaba with all due respect yadde Museveni alina ebimulemi bingi naye yakwata ku bizibu byali mu Uganda byonna n'agamba theirs was a 10-point program as simple as 1, 2, 3 to 10. You get? So Uganda ne bw'oba ng'osobodde ku bintu 10 ne bw'okolako 5 in a concrete way Uganda etambula. For instance wano mu Uganda ne bw'ogamba muno ku bizibu byonna Uganda byeyina byonna n'ogamba kosolvinga ekizibu kimu kya corruption. Surprisingly Uganda etambula just one because omanya nti bw'olwanyisa enguzi sente zifikkawo zigenda kukola enguudo. Omanya bw'olwanyisa enguzi sente zifikkawo zijja kugenda mu ddwaliro. Omanya bw'olwanyisa enguzi sente zifikkawo zigenda mu education. So genda okusanga nti bw'omanaging one problem the rest of the problems biba bya solved indirectly. So tekinyuma kugamba nti oleete bw'oyagala kukola bintu 10 ate ng'okimanyi mutima n'ekimu tokisobola. We're talking about President Museveni. Manifesto, they are protecting the gains as a leap way forward to achieving Agenda 2040, as also the National Development Plan 3. Which gains are feeling threatened that they need to be protected, in your view? By and large, tuba tulimbi bannayuganda okugamba there aren't gains. There are gains. There are gains. Now the debate becomes gains is, you know, zitwandibadde tufunye mu myaka 4. Now that's another subject of discussion. Naye zo weeziri ate teziri side the aren't bent ziri wonna mulimu protecting the gains teziri side embuno za NRM yokka era mulimu ne bannaffe mu opposition abatapinga mu gains. Okay. You get kubanga one of the gains one can say nti waliwo parliament. So bobanga oliwa opposition nga nawe otapinga mu gains z'omusaala gw'ofuna mu parliament. So you are equally protecting the gains. So you are equally being protected. You are, yes, now gwomu
kubali mu protecting gwe meya nga nawe ebimu ku gains in court ze baleeta kukuba kalulu n'ofuuka meya oba n'ofuuka councillor oba n'ofuuka you have those gains. Now the question becomes, gains is was protecting boba beneficiary, what we call a primary beneficiary of the gains, but secondary ne third beneficiary of the gains bafunirawa. Ntubanga goli lead of opposition nga one of the gains you are getting from this government is being the budget running office yo. So kati fa bakugoberera tufunira mu opposition nga tuli ba second and third party would be beneficiaries tufunirawa. So that is one. Two, you wouldn't want okugamba no Uganda isn't as you wouldn't want to say muno teri secure a bit. There's some bit of. Then now the question becomes, gain is zino vis-a-vis myaka ana obutya ku minzaani kifuna kigabona nga bulijjo tiro okogera nti no mwana batambira ku myaka 10 bana tandika kwatula ekigambo taata nga myaka 10. Yes, it is a milestone naye why not tambulira tosobola you can't just stamp yourself no gamba no mwana no mulirisiza obuugi bwa mwana mugimu naye atandise otambula nga myaka 15 nabwe emyaka 15 ali mu P1 buli muntu akwewuunya naye ate era bwebaako mpozi ng'okinyonyedde n'ogamba newankubadde twali bwe tuti omwana atambudde ku myaka 15 naye gino emyaka gino gisoose yasooka n'afuna n'alwala n'afuna polio, so you justify. Naye bw'oba nga wabaddewo embeera nti omwana ono yandibadde yasimbula n'adduka emisinde at 15 or 20 nga ne mu P1 you cannot just stamp yourself. Naye by and large there are those specific gains. Ate bw'obedinga okudda side eri abano abazitembeeta ate bo balina nnyingi kubanga jjajja mwami ne banne bafuka bandaba kuki baite bamanyi basobola okutukulembera emyaka 4. So to him those are gains. Bingi on to their side. Naye issue ebeera ku side y'abantu abagala okumujja mu bwizo kwagamba tinedda gains zino z'ogamba protecting naffe tuzitaddemu omukono by way of giving in our taxes, by way of giving them, because there are some people who vote NRM jebali, which is fact nga baji supporting genuinely abamu baji supporting abatamanya, abamu baji supporting lwa kutisibwa na butabira sure, abamu baji supporting abantu bakwate balina kyakukola nti ne message eva side ene y'aboolulu abavuganya government neteri clear eri aganaga, then wabeerawo ne bano abaji supporting to protect the gains nti babbanye ekisukkiridde, so government eno bwevaako tuli ba parading ekololo nga tubabuuza Anita oba Otafiire oba balala mu bino ebyobugaga bimwafuna mu mwabifuna mutya omukisa nga mwena gw'amaanyi nti mufe business gye zigwire mweza mwe zikulaakulanira ku speed ezammwe tezigwa nabo tuli bafuna tubabuuze naye mu omukisa mutubuulire ku bukodyo bwe mwakozesa okuba nti mmwe ebyamu business zammwe zino zishootinga gu tezikkirira ez'abalala nga zigwa ba trading genuine bali tubuulira butaye bwe yozaamu sente ezabwe zikulaakulana obutafaana z'abalala tuli babuuza by God's grace bwe bali banga tebalina answers ankalakalira tuyitegeera tebakozesa gains ezaaliwo to manipulate the system ne bafunamu bakulaakulana nga bwe bali. Could be also they are protecting personal gains as it is being said by the majority of the public. Ekyo nga tukivuddeko katunuulire ku participation yaba the young people, the youth and the general public mu campaigns zino eziri mu kugenda maaso. It's a two-way. Omusajja omu simanyi whether he is the inventor of the statement oba webanga he is the inventor oba naye nga alina ejakiwulira well and good naye kanjimujjeko. That's who happens to be a friend, Professor Mwambusi Andebesa yagamba nti abaana young people wesanga ebiseera ebisinga they are being participated than participating. So being participated is when they tell you timba ebipande kuba mukaliyo kibuuka wanika ebipande buuka mu bbanga linnya ku taxi ogende linnya waggulu naye bwe mubuuza okay omaze okulinnya waggulu naye nga kyobadde owagira bo bagamba ki. You'll be shocked nti ebitundu kumpi nga 7 plus ku baana ku bavubuka abeera ku ziraale bwe mubuuza no akuwe ideology y'ekibiina kyagoberera tebazimanyi. Ate kiriko NRM, tekiriko opposition, tekiriko independent, just tebamanyi. Kati mu butamanya bwabwe ne beesanga nga baba bagenda kulonda kinyumu. Era kyova olaba wabadde nga wozi weevuzi nnyingi. I'll give you an example of 2016. Bagamba nga buli osanga ekisumuluzo tikinga tomanyi bakigenda kugula kufulu ene y'eggaali, kigenda kugula kufulu ya luggi, kigenda kugula kufulu oba ya gundi ya bomba ne
For as long as it is a key, you so take. as long as kyali kisumuluzo, that is 2016. Bwe twavaawo 2021 ne babagamba umbrella oba umbrella ya katale zino zibira mu katale oba erimu ebituli oba teyimu ne baleeta. So n'ogenda okusanga nti olw'okuba abavubuka bwe bava mu kumulamwa gw'okulonda issues ne balonda just olw'okuba gundi alagidde mulonde kino, ogenda okananga era mufunye abalonzi rather abakulembeze nga bafaanana n'ababalonda. Ng'enjawulo eriwo, bo bano be balonda bafuna akasaala ate bano ababalonda ne basigala nga bakyeryankuta. So to say nti tekiri, abavubuka bamu they are being participated, they don't participate. Naye ate era mulimu n'abaparticipatinga ng'olaba beewaddeyo naye nga bebatono. Tajja kukwata kunyonyola manifesto y'ekibiina kye, kunyonyola because tekinyuma nnyo kubanga omanyi manifesto y'ekibiina kimu tekikuyamba kukuwa kyakusalawo. Ekikuleetera abantu okuteeka emmere ku bagita bufe nti ogyewo ettooke, ebinyeebwa, namungodi n'ebirala, naye in comparison n'ebiri byoleseewo oba byolonzeewo. So oteeka okuba ng'omanyi how ettooke bwetestinga osobole okulirekawo oba okulirondawo. So katugeze singa mbawa FDC right now nina okumanya manifesto ya NOP, bwekyandibadde nina okumanya ya ANT, eya PFF neya NRM. Nowa independent must know all those manifestos. Yeri gundi bufe nti akalulu bwe katuuka, especially now nga tuli mu multi-party dispensation, ye mu myaka 5 gwe mukisa gwokka gwe tufuna abafumbi ab'enjawulo okuparedinga emmere ku table y'emu. Which table? Table yeno ballot paper. Ye table. Kati behind the ballot paper nga wondabe wali ku serving pots. Serving spot, right? Are they serving spots, I think? Nti kubeerako kati emmere ey'enjawulo ku menu. Yes. Matooke, waliwo ag'empogola, amanyige n'ebirala. Kati gwawo wojja n'ogamba nti ne wategedde eno combination egenda kunkolera kati ono biki byayogera ku let's say ku taxation policy oba ku education n'olondamu n'ogamba nti wategedde so ono yasinga bano. Naye bw'okwata omuntu egwo n'oguwuuba n'ogusanirira n'ogenda gwe n'olonda n'ogamba nze oba tufa tufe ndiwa kibiina gundi naye nga tusomye bali abalala biboogerako, toba nanjawulo n'atagenda. But who is to blame? Is it the parties? Abantu bano mwe bava? Because most of us believe nti political parties zino obuvunanyizibwa okusomesa abantu bazo. Ati mutemena obuvunanyizibwa kunoonyereza ku bye balina basomesa. Singa baba tebansomeseza katusooke tuwe oli obuvunanyizibwa alimenti osomesa. Nanti ne bana abasomesa kati kiringa bonna kuba bagitanga abagwanga mujje basagalagala mid. I think one of the two drums. Nti gwoyita abantu gwanga mujje bajje batereze katugeze oluzi oba omwala. Yes. Ne bagaana okujja. Ne wano n'okuba ne bajja byanjawulo. Nti newankubadde ebibiina by'obufuzi biyinza okwewaayo okwagala okusomesa, bo mmwe bannayuganda mwewaayo okwagala okuyiga bye babagamba oba mulimu omusajja aluddewo aveeko. It is because the slogan is eziweebwa abaana abavubuka. Nanti eyo sloganeering of politics nti omusajja ajja kugamba protecting the gains n'okwata omuntu weegwe n'ekisaati nga kinene nga bakikuwadde size 6 tokyambaliramu n'akamunda n'okkirira ogamba gwoli wa NRM n'omubuuza ku kigains gwe nga bwe weeraba tosobodde n'okufuna ngoye ate ziriwa ng'ogyeko ekisaati. They haven't taken advantage of the initiatives eziteereddwa government. They should have benefited. Gains zino zagamba, am I part of the beneficiaries of the gains or I am simply escorting those who are benefiting from the gains? So bodi wakane wefumitiriza then now wojjayo manifesto ya FDC noja ya PFF noja ye ya NUP noja ye ya JEMA. Okay, n'abalala. I thought that bodi wakane wefumitiriza you make sure you become part of the beneficiaries about gains ze bali protecting. Nanti waliwo okujjukira mu bakulimbye. So what you do kusoma mu buli omu kyayina then n'obanga ogenda kola decision ey'amakulu. So sikuba byampuna just kutuula waka n'olinda nawe n'otwala omutwe gwe ku gundi n'olunawo n'obudde bwaffe abalonda ensonga ate gwasooka ne mulayini. So abantu amu balina n'okusooka ne batulekera ffe ne tulonda kubanga ffe tumanyi kyetulina okulonda. Every citizen is mandated to vote for as long as you are 18 years. I have not registered voter. Not in bad faith. Nalowoozaako ko
back in the day nga ngezaako kubeera French Revolution nti abantu abamu temulina kulonda tulina balondera nga nze n'okuba nga nkiikirira abantu nga mutwalo. Why? Because ng'oggyeko you see okulonda it's not just kukwata kinkumu abamu bambi with due respect yadde abamu nga tebaasoma katugeze oba n'abaasoma mukwata kinkumu kyo ne pen n'otiikinga it is beyond kutiikinga. It is what are you taking and why are you taking what you are taking. So sikukeera n'otuleekaanira n'okulembera mu maaso okoze emifumbi muveewo nze mpitewo nze nnonde. Olonde kuki? Do you even know why you are voting? That is why ng'oggyeko ne bana abalonda in fact tugenda kubeera radical by God's grace. Singa Katonda tuyamba ensi eno tugikwatamu ne bweba week age mwekaabira. Mwe ng'abaani aba anti? No, sina anti yokka ffe ng'abagale gwange netutwala mu maaso nti ekisooka kya byonna n'okubwa MP twandibadde nga waliwo what we call pre-nomination exams nga naza isi abesimbyewo very good yes kubanga ogenda olaba ng'otegeeza oba n'obukulembeze obumanyi. Nze nina debate eralabye eggulo ku TV emu nga babuuza omukulembeze omwo what do you comment about the coastal administration. Mukazi wattu n'agala okaba amaziga n'atandika n'avuya nga ndaba oyo yeetagana awo wenyini tiyandivudde nawo yandigezi nayesimba kubwa either nga kubwa head prefect in some school deep in the village so that they can go in a process to qualify because bwe bitakolebwa bwe bitukubeera strict. Kinuma nnyo nti omusolo gwange gwempa ngusasula omuntu bw'atyo. Naye kino era tukankizeeyo ku political parties anti they nominating abantu be batakozeeko due diligence kulaba obuyigirize bwabwe ne kutegeera butya bwe bategeeramu leadership. Anti era kigenda n'erimu abalonzi nze nawuliranga nazzi kuno especially women they vote handsome men and then you wonder whether they want to sleep with them. What's the I mean what is behind okulonda muno someone is beautiful or handsome? I think ekyo kyogedde kyayogebwa abantu batono because when you see the people that are being voted nkikuleetedde nti ne political party zigaba kaadi olw'okuba someone asize bulungi akamemeya n'anyumira abalabi nti oli muwala oba omusajja takoze eki tayimbye woowe oba ginaakunyumira and those are the people you want to give cards. Nti ndiye gundi mugogofu muwanvu n'omubuuza nze waliwo yambuuza mu kalulu ekizibu n'omwana oli mutono mu parliament eragaba ne mbuuza waliyo gym my voters and that's why I literally gave up on I am like some man an old man musajja mukulu emyaka gituludde emyaka nga 65 because 2011 I was 25 unesimba kwa MP nawandika omukono ona ndi mujagala kubuuza nti otyo nengooli mutono onaamalako nemubuuza nati namulimba nandimbadde mulimba because era kuvoolo sigejjanga ng'era bwe nali bwenkyali musajja mukulu emyaka 65 yambuuza nengooli mutono munasobola okumalako mu parliament nemubuuza sebo neyayinza ekibuuzo nege oba olaba waliyo jimu tukuba emifumbi like tusitula ebyuma mu parliament naavaawo omulala nanga muno nina motoka ntono our voters mbwa honorable wandifunye emotoka enene nemubuuza ogenda twala abalonzi mu parliament ndoza nga yamanyi oba mbeera nkola bwa taxi kina kuvuga basi ekyo abalonzi bwe batyo bwe basinkana n'abakulembeze ne abagalo bakiikira nga balowooza endowooza y'emu ne political party nga because for sure crying out loud mbuuza omuntu bw'aleeta omutwe gwe n'ebiwandiiko bye najja mu bagita batya eyo komiti katugeze esunsula abantu abagenda okwesimbawo n'akantu akali basic amazima nga tosobodde kanoonyerezaako because what happens bwe tumala okwonoona obudde bwaffe ntukuba flag by God's grace era n'owunza abakulonda eventually ne bakulonda n'oyitamu week later netugenda mu kooti ne bakujjayo ani akola law si fair because every when we to take a by election it's my money as a taxpayer that makes that laws so tuteekwa okubanga tuli so strict from day one nga tumanyi amazima posing ono ye yatuyitirako mu bufere netagenda tuyitako nga tulaba because tekikola makulu kulonda ba MPs 5 mu baabo ne petitions zibeera mu 100 all that is our money kyekinagambye nti bw'omyumyula enfulumya yaffe ey'omusolo ku bigenda mu bitatugasa weekanga olina z'osevinze so singa political party tuyambako neyita omuntu nga wa makulu it means chances are okusayo yo by election ziba ntono where does that money go tuziteeka mu birala naye mulonda gundi yazanya bulungi gundi yazanya omuzannyo simanga yabukanye ekitagululo simanga ono yakola bwati
I think people's background or history wouldn't matter for as long as they have the credentials supporting their candidature. For me, that's the concern. Nti gwe okubireeta ebiwandiiko bino wabeerewo akakiiko akagenda. By the way, nomination in my view it should be like a month prior to the nomination day, especially for electoral commission. Mujuwo obudde. Nti bw'obiteekayo bw'oti. Electoral commission is a political parties. Nebwe zibeera political parties nebwe zibeera ezaki eyabakama. Tufune obudde bw'oba wagamba wasomera kyakwerebera primary simanya wagenda wa so tugende ku ground. Because the country government ebeera ne structure. It is a matter of telling, let's say district education commission or something, or DEO, or there is a structure. There is a structure. Nti Farida yawaddeyo ebiwandiiko ebyokwesimbawo era mu in fact no kwesimbawo kuno bakwetagana kusooka na muntu kuwa yo CV. Like we need to know, we need to interrogate you. Gwajjo kuli omusolo gwaffe because this person alya sente zange ezinnuma. Ezimenyo zifuna. Kubiwandiiko byotwala mu isi. Nabyo tereko tubeere sure era woyina ne referee ne recommender yeba obbi wayina baliwa. Do you know that recommender babeerako? Nze nina omuntu gwe mmanyi nga yagamba mbu yasomera I think oli yateekamu mbu yasomera bweranyanji naye gusomera abawala ninga mulenzi nga yebwe yeewuuba bambuuza ba obbi yayina ba oji and these guys are there and they are in parliament swinging themselves like mbu imamu asomera mu kigo kyekatigondo nagamba naye imamu ate agenda ate musomero lyabasista ninga se babeera wa yakyuse eddiini for imam it is possible yali mukazi nafuuka musajja leeta nanti yasomera bweranyanji girls no so for that one it is just not possible. Okyali ku Maisha Drive tubeerawo every day. The reason why I have Mr. Tumuhimbise is, you know, he has his analogies that you can relate with. Kakati gwe munanga tetegera byabufuzi bwe batotegera discussion ya Norman Tumuhimbise tojja kutegera byabufuzi bya Uganda. Njagala tusooke tunuulire ku levels of civic education kubanga bw'oyogedde ku yakubuuza nga yakugamba ng'oli mutono nnyo ensonga za parliament onoozisobola. That speaks to the levels of ignorance and not knowing biki omukulembeze byayinza okukolera. Kakati wano wetuwebuuliza ani alina obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza oba okusomesa bannayuganda ensonga ezo? Primarily gavumenti kikikakatako naye kikakatako gavumenti enyumirwa ennyo okuba n'abantu abategeera ebintu bino. Bekisanga gavumenti nga yo kyesinga okufunamu kyakuba n'abawumbatuutu batategeera bintu bino tefaayo. Kyova olaba there is a provision in our constitution nti erina kubeera interpreted or translated in all languages in Uganda. Abaganda I think we bakasalawo okwewaayo ne bakiteeka mu Luganda era nazo kopi okugifuna kati omuntu bwagikutuma n'akuwa akakadde kaba kakulemye akutumye kalamojja ku bigere kubanga kagenderere ng'omukadde akogga nti gavumenti ekola ebitagasa yeewala nnyo abantu okutegeera omugaso gwa gavumenti nti bw'otegeera nti okubba ssente zino kibi ng'okitegeera nga munnansi nti era n'otegeera n'omugaso lwaki ow'omusolo lwaki oguwa ng'okimanyi bannayuganda bangi abatamanyi lwaki bawa omusolo ate era bannayuganda bangi abatamanyi nti bawa omusolo era bannayuganda bangi abatamanyi nti gavumenti abakozi bayo abamu babba omusolo. Kati omuntu bw'atyo akukaluubiriza n'okutereeza nabwe kityo gavumenti bwe yeewaayo nga yo bwetyo bwe mwagala tejja kutuusa buvunaanyizibwa bwayo ate gujja bagira ng'omunafu azadde kaliira singa kisanga era munnayuganda nga ye asalawo okukekereza obwongo n'ateewaayo kunoonyereza lwaki bali bamukweka kati za kategori ez'enjawulo. Abamu ku ffe newankubadde tetwasomesebwa twewaayo okunoonyereza naye ekintu kye bayita gavumenti kyeki kirina kukola ki ye ani gavumenti kati bw'oteewaayo kwe kubeera awo ng'omusajja akugamba kimu bibiri my money my country my taxes my everything my youth my women my
My redisi. Era nakwata kakota nakuyita ne muzzukulu we ninga jajjawo omumanyi kuva gy'ozaaliwe eri epadengo taata wo omumanyi ne musajja muko nagamba ani osanga omuvubuka nga ssebo akomba ekigalo mujajja wange jajja mwami namita jajja n'omuza mugenda ku DNA emulago. Do you have anything that connects you with that man? Definitely no, but I think it is something, a way of giving respect. It is an abuse. It is an abuse. It is an abuse. Omusajja omukulu okimira somewhere nakuyita muzzukulu we nga si wakikacha temina mu connectingira kubanga era okay katugeze mbukali bwatu bwali niba jajja ki bajajja bonna bati bayisa bazzukulu baabwe. That alone disqualifies because kisoboka n'okuba nti engeri gy'otreatinga muzzukulu asobola n'okwegaana. Okimanyi nti era bajjajja abasinga nga tugereza ku gwe tuyina. Gwe muyina gwe nani? Fenze ne Bannayuganda. Abalala abayitibwa abazzukulu. Nange ndi Munnayuganda kati gwamba gwe abakkiriza okulimbibwa. Uganda abalala nga gwe tukuggyemu. Tetwakkirizibwa kulimbibwa wabula twakkiriza okurelatinga ne president. Nti abajjajja abasinga bateekerawo abazzukulu baabwe initiatives ezibinaabayambako okutambuza obulamu. Ne jjajja mwami azaabikola n'abateerawo skilling Uganda. Abavubuka bagende bayige bafune skills ezibabeezaawo mu bulamu. Tulina industrial hubs ezimeruseewo zaateeseewo era nga the young people are benefiting. Jjajja mwami nga government ekulemberwa jjajja mwami. Tatunda nga konteeze lwakitula. That's my money. Nothing kugambye nti government yekulemberwa jjajja mwami yeteeseewo these initiatives okulaba nti the young people of Uganda benefit. Kati I hear when you read mbawa omuluka milioni emu. That is milioni 10 rather. Milioni 10 rather, sorry. Milioni 10. Milioni 10 omuluka kale guwa abantu batono nnyo. Gwa abantu kategeze 10 milioni 10 zigabira abantu 10 sente mmeka. No. Singa mtwalo nga 10. It is because it is on a rolling basis that groups 10 bwezifuna this time you are meant to take back this money in a year. Kakati bwe mumala mwinga mwamaze okufuna sente zino ne wayitawo omwaka muzizeeyo abalala bazifune. It is not a take and keep. It is a take, invest and take back. Mu mwaka gumu singa omuntu abakuwadde milioni emu kugamba bukozesa sente mmeka gwosigazeewo then eri emogizeeyo. It depends on the project I want to begin. I want to start. Sandika ne project eri basic. Tandika ne project eri basic. Ey'okusuubula ebirime. Very good. Ebirime ng'obisuubira obijjawo bitwala. Obijja mu kyalo. Obijja mu kyalo ng'obiguza bitunda mu butale. Si mu bad faith. Bino ebintu byonna byandibadde bikola bulungi. Era ngenda kiddamu sigumusa ebiri nti mama wange bamulunzaako ebisaanyi. Ebyakamanga wuzi. Yes. My mom in mid-90s when I was a kid balundako ebisaanyi mubivaamu silk. Owulira? Obusaanyi ne busooka buyingiraawo ebijjaaba in our village mu Lusaana. Mu kaseera mpaawo kaaga mu kifo ky'okutandika okuvaamu silk bwatandika kulya buli kantu ka green katono enjala ebatte. Ku kyalo. Yes. Kitegeeza tebaabulisa bulungi. Ne kiba nti buli project za government bakikola lwa kinyumu because what you do the wording itself parish development model yes. It's a very good statement. Under government efayo eri Bannayuganda when you use the word model it's a case study. Ifa bagenda ku ssomero ne tutakoma just kusoma mango ne tusoma ango byanjawulo era abamu ku bannaffe tulinamu bano teacher time for break abo nawo twabeeranga nawo mu kiraasi bebakola ebintu bino they don't investigate. So this is what you do. Ogamba we are dealing with a model or a case study. Yes, so a model project. Kola mwaka gumu of intensive case study you deal with one district to study. Chola ba scientists batusinga nti bagenda okufulumya vaccine nga mazima emyaka nga 2. They do trials and trials and trials. In Uganda omusajja azuuka ku makya mu Ministry of Finance n'ekiwalaata kye n'akola script n'afuna mukwano gwa jjajjaawo n'amukuba akamba n'amugamba tubagamba tebatubagaliza bonakibagamba tebajja kukiyisa kati ate bw'okifuula paso n'omufuula jjajja wange ogenda buuza Bannayuganda they will think jjajja wange yennyini omuntu simanyi okay n'ogamba jjajja wammwe jjajja wammwe kati jjajjaawo olw'okuba naye akuliridde
bachi tebamwana budde bamufunanga either natera okwebakanga oba yakazuka like ngemtabetegera bulungi nakisayininga nayitawo bakasayija myaka 215. So you want to say bino ebintu ebiweebwa president abiyita talina bantu bali meant kugenda nga babisome babyanalysing babimunyonyere. He may not have the time to read through. Okay, baba talina time. Who has the time? Bana bamubeera ku lusegeri. He has employed a lot of people to do the work. That's very good. Kyena kugambye nti bw'okiwa omuntu nga tafuddeeyo talina teyeewabudde okusoma bintu bino kikomekkereza kyekikoze nti ojja kukwata ssente ngera kugambye nti if you remember waliwo entandikwa scheme. If you remember okimanyi waliwo youth livelihood simanyanga ba fund something youth livelihood program ekyaliwo yabaaki can you waliwo omuntu ayinza to account n'agamba ti naye because every when nga tonaleeta budget yakwongeramu ssente osoka neweebuuza twakatumbula abavuka bati newe bati baba ne bayiseemu era weaknesses zibadde wano. This is the solution. Bw'okimanyi twalinawo here waliwo ne education something ng'abaana bagenda ku university I think something like that naye gwe olina gw'omanyiiyo kika kyamwe kyonna okay kika kyonna district namba eyewamu nti ono beneficiary yasomera kutendeza mukulu education fund yaliwo naye maybe some people are not informed enough to note these things. Ani alina okubategeeza nanyini kubiteekawo. Ochali Kumaiti Driver will be going for a short commercial break. When we return, we will dive into our topical discussion of the day. The mushrooming academic credentials ezaabo ababeesimbyewo ng'ate ezimu ziri questionable. Ani avunaanyizibwa tunenyaani education system, institutions, oba political parties abantu bano gye bava ababeera nominated. We really feel nti political party yatekinga obudde ne baverifying kakati ne bayisaawo ne basindikira isi okubanga ate eba nominatinga okwetabamu kubanga ate bavuganya on those particular positions. Mpumula mukokatono nnyo tegoma.